উপর থেকে পানিও পড়তেছে একটু একটু। ভিডিও করতেছে তো ভাই, এখান থেকে আমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারি। এই যে এখানে দেখো, এটা হচ্ছে মাত্র বানানো হয়েছে এখানে। ভাই এখানে দেখেন বামে বামে, মনে হচ্ছে না মাত্র বানানো হয়েছে? পানি পড়তেছে এখানে, পানি চুয়ে চুয়ে পড়তেছে। আমার গায়েও পড়ছে দেখুন কটা, আমি খুব একটা পাত্তা দিইনি। ওকে ডান। আমারটা একটু ঘুরলেই কাজ হয়ে গেল। আমার সিস্টেমটাই ভালো না করে নাও। এই দেখো 360 ডিগ্রি ছবি। মোশন কম, কাজ বেশি। Just make sure, so we can fit everybody in here, make sure you guys are filling in, just because we do have a very large group. Hey everybody on my tour, say hi Emma. All right everybody, so this is our fish market. Obviously we call it our fish market because we're right over here. It looks like there have been fish that have been caught, cut, cleaned, and hung out to dry. You also may notice they are not dry, they are very wet, which means they are active and still growing. And then if you look up here, these formations are a lot more dry and chalky, which means they are dormant and they are not growing currently, but if water were to reach them, they would grow again someday. Now also I did just get a very good question. She asked why and some of the stalactites look kind of broken off. Now that's because in the 1920s, the tour guides, sadly enough, would actually encourage people to bring a hammer and chisel and actually take a piece home with them. Now that is actually very illegal, as it is a federal offense. You can get charged with a hefty $2,000 fine on top of your $30 ticket, so it's not really that great, is it? Also, you don't get to keep the rock, so it's not really a win-win anyways. So now we're going to be going on through this little passageway, and then to Dream Lake, and then ultimately to Pluto's Chasm. But Dream Lake is pretty interesting because it is the largest body of water in the caverns, at about 2,500 square feet, yet it is only about 18 to 20 inches deep at its deepest point. So also, it is very shallow, but the perfect reflection that it does cast makes it look to be about 6 feet deep. Now I'm pretty terrible at explaining it, so I'll let the lake explain for itself. हाँ 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 हाँ। The path that we're on is actually 80% natural and only 20% manufactured. I mean, as you can see, we've had the lake made. Things like that, but very good question. Thank you. And then once you guys finish up at Dream Lake, we're going to be heading to Pluto's Chasm. বলতেছে ওই কোশ্চেন করছিলাম যে ওটা ন্যাচারাল কিনা, কতটা ন্যাচারাল আর কতটা তোমরা তৈরি করছো লোকজনদের জন্য, এটা মিউজিয়াম করার জন্য। সে বলতেছে যে এটা রাস্তাটা আছে প্রায় 100% ন্যাচারাল। হ্যাঁ, কারণ কিছু কিছু রাস্তা এগুলো একটু
এরা করছে লোকজনকে ইয়ে করে এই যে এগুলা কিন্তু ইয়া দেখো নিচে কিন্তু ইয়া নিচে 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 দেখো না 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 এদিকে আসেনি না না এই নিচে নিচে ওই যে দেখ দেখ নিচে কিন্তু ওইদিকে আরো গর্ত আছে ওইদিকেও যাবো আমরা না না এদিক দিয়ে আসেনি এদিকে যাবো এখন মাছের মতো যে বললো যে ওইটা ছিল না 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 ও না আমরা ওইদিকে আসি না আমরা নতুন জায়গায় এদিকে যাবো আমরা এখন যাবো এদিকে চিন্তা করে যে কি সুন্দর হুড় করে ভেঙে পড়লে কি হবে তখন হচ্ছে ইলন মাস্ক যাবে থাইল্যান্ডের গুহাগুলার ইয়াগুলো ওই আমি বলি না ভাইয়ার তো কাজ করে না সম্ভবত আমি আগে থেকে বলতে পারি Now, as you guys make your way out of Dream Lake, we are going to be heading to Pluto's Chasm. শুধু কথা বলি শুধু কাজে লাগে And if we do have a little more space, please be sure to fill in so we can fit as many people in here as possible. ওগুলা কাছে আস্তে 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 ওই পাশে নিচ্ছি All right, everybody. So this is Pluto's Chasm. I refer to this kind of area over here. Now that is about 500 feet in length and about 70 to 90 feet in depth. And our little star of Pluto's Chasm is right here. If you look to your right, you will be able to see Pluto's ghost. We call it Pluto for the god of the underworld, the Roman god of the underworld. And we also call it a ghost because, well, what happened was there was actually, when the original explorers came through here, they did see it through their candlelight, and they did think that it was a ghost that was haunting them. We also will be seeing this 2 other times on the tour, so they did legitimately think it was haunting them, getting closer every time. Now, also another thing is that they realized, of course, that it was not a ghost and that it wasn't just a rock, but they also realized that it was actually in the exact middle of the caverns. So pretty much they would actually tie a rope to it, and then say if they were out exploring and then one of their candles were to go out, they would actually be able to pull themselves back and actually be able to know where they were. So it actually helped more than it hurt. And then also, if you look right over here, you'll see our largest, oldest, and ugliest pair of false teeth. Now I'd like to remind you guys, do not end up like this guy. Please brush, floss, make good decisions, and stay in school. So now we're going to be going through this little passage into Skeleton's Gorge, where there were actually human remains found when they were first exploring. কোথায় সেই দাঁত এই যে এগুলো বলছি ওইগুলো দাঁতের কথা বলতেছে ও ভালো করে পরিষ্কার ওকে এটা দেখ কি সুন্দর হাঁটতে গিয়ে তো কিছু না করে ইয়ে করছে একই কথা বলতে গেছে বলতে If you guys take a close look, you'll see that our fish market is not dry. It's actually still wet, meaning it is growing as we speak. If you guys take a look at the ceiling, directly above it, you'll see that the ceiling appears সারাদিন একই কথা বলতে ভালো লাগে মুখস্থ কথা হ্যাঁ অবশ্যই জবটা খুব ইজি গো খুব ইজি একবার মুখস্থ আর্টিফিশিয়াল কোনো হলো হ্যাঁ 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 তো ভুট্টা কোথায় ভুট্টা কোথায় ভুট
ঘোস্ট বললো যে ঘোস্টের মতো দেখাতে এই সাইডটাই এদিকে আসছে